Even further, ঈশ্বরের এতই কৃপা, such is the grace of God, makes himself, herself, itself, whatever you call it, even more evident, even more accessible. This is the special concept of Archya Avatar. Archya Avatar means the image in which we Hindus worship God. When it is properly installed, pran pratishtha hoye, and regularly worshipped, ritualistic worship hoy, সেই অর্চ তাকে বলা হয়, সেই মূর্তিতে যেখানে ঈশ্বরের পূজা হচ্ছে, God is there. Ishvara, God is there. It's not that it's symbolic. আমরা অনেক সময় ভাবি মূর্তি পূজা মানে এটা তো একটা সিম্বলিক, ঈশ্বর আছেন, আমরা তো মূর্তিতে আলাদাভাবে এটা একটা সিম্বল দিয়ে পূজা করছি। No. Sri Ramanuja says Archya Avatar means the actual presence of God, just like Rama is an avatar, Krishna is an avatar. If you were standing in front of Rama or Krishna, Sri Ramakrishna, exactly like that, when you stand in the form of, in front of the image which is worshipped in the temple, সেটা দুর্গা হন, কালী হন, শ্রী রামকৃষ্ণ হন, নারায়ণ, বিষ্ণু হন, whatever image is what ritualistically worshipped in the temple, তার কাছে যখন আছেন, you are actually in the presence of God. It's not symbolic. You see, there is something to be understood here. Two steps to understand the worship of images in Hinduism. Duto level, in the preliminary and a deeper explanation of this. The preliminary understanding is this. যেটা আমরা সবাই জানি যে আমরা no Hindu actually worships clay or wood or metal. সেই মাটিটাকে আমরা পুজো করছি না। মাটির মূর্তিটাকে যদি পুজো করছি, মূর্তিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা ফেলে দিচ্ছি কেন? খুব আনন্দ করে দুর্গা পূজার যেদিন বিসর্জন হচ্ছে, so we are not worshipping that particular material thing. We as Hindus, we know that God is infinite and we are worshipping God in that limited form is a special method, like a technology of worship. So this is one reason, one explanation of why we Hindus worship in images. Sri Ramakrishna, when Master Mahashaya, in the Gospel of Sri Ramakrishna, Kathamritote, when Master Mahashaya says to him that ei murti puja eta thik noy, matir murti puja karo ki thik? To tokhon Sri Ramakrishna says mrinmoyi keno hote jabe go, chinmoyi. It's not made of, it's not clay, it is consciousness. Then Master Mahashaya goes one step further and said, ha seta to lokeদের বুঝিয়ে দিতে হবে তো, that people have to be, it has to be explained that that particular clay thing is not God, consciousness is God, ki Chaitanya Satchidananda Bhagavan, এটা তো বুঝিয়ে দিতে হবে. Sri Ramakrishna scolds him, এই তোমাদের কলকাতার লোকেদের এক লোককে বুঝি, নিজে কি বোঝে তার কোনো ইয়ে নেই, আর অন্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বোঝাতে হয়, শ্রী রামকৃষ্ণ says, ঈশ্বরই বুঝিয়ে দেবেন যদি দরকার হয়. Why are you so worried? There is a deeper, this is the preliminary understanding, the deeper understanding, what Sri Ramakrishna hints at is a very powerful understanding. মূর্তিটা, ওই পেতল, ওই মাটি, ওই কাঠ, ওটা যে ঈশ্বর নয়, ওটা যে ব্রহ্ম নয়, এই যে ভুল ধারণা, এই যে ইগনোরেন্স, এইটাকে কাটা হচ্ছে মূর্তি পূজা করে। Swami Vivekananda says, we Hindus worship a transcendent, immanent God. ঈশ্বর নারায়ণ যে প্রথম স্বর্গে আছেন, God is in his heaven, বৈকুণ্ঠে আছেন, that is transcendent. But also immanent. Immanent মানে অনুস্যুত, সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে, living and non-living. Only one Brahman in everywhere. And Murti Puja points to that reality. It negates the ignorance, the sheer ignorance which says, এইটা ভগবান নয়, এটা তো কাঠ, ভগবান ওইখানে বৈকুণ্ঠতে আছেন, হেভেনে আছেন। sheer ignorance, এই যে grossly dualistic, grossly একটা very simple, over simplistic, limited idea of God. Actually যদি কেউ দার্শনিকভাবে দেখে, ঈশ্বর এইটা নয়, ওইটা, হ্যাঁ এটা নয়, ওটা। কিন্তু এইটা ঈশ্বর নয়, এটা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম এটা ছাড়া, এটা কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে মারাত্মক কথা হয়ে গেল। মারাত্মক কথা কেন?
What is wrong in it? What is wrong is you have limited God. ঈশ্বর তো পরিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। I can at least show you at least one thing which ঈশ্বর is not. This ঈশ্বর is not this according to the dualist. তাহলে তো ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন, আর যাহাই পরিচ্ছিন্ন তা লিমিটেড। That which is limited is subject to time, space, causation. তার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, creation আছে, destruction আছে। You are talking about not God, some mortal entity then. The moment you limit God. Anyway, so Acchya Avatar. One more thing about that and I'll go ahead. I'm reminded of a beautiful story. এই যে মূর্তি পূজা, এটা বিষয়ে বলছি। Where is God? God is in that very image worshipped by the Hindus in the temple. This goes back to Ramanujacharya himself. So in a great utsava in Sri Rangam, so বিরাট উৎসব চলছে, রামানুজাচার্য তার শিষ্যগণের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন, অনেক লোক। রিমেম্বার, এই কথা আমরা বলছি, দিস হ্যাপেন মোর দেন 1000 years ago, 1000 বছর আগে এটা। নাও ব্যাক ওখানে বর্ণনা আছে যে there was this strong young man standing with an umbrella over the head of a young girl and staring at her. লোকজন বলছে যে এই কীরকম ব্যবহার, মন্দিরের মধ্যে এরকম একটা অশ্লীল ব্যবহার করছে। Ramanujacharya told one of his disciples, call that young man. And the disciple ভাবছে এই আবার কি বিপদ, আচার্য কারণে বলছেন তাকে ডাকতে। তো they went and called that person. That person immediately that young man put the umbrella down. তখন আমব্রেলাটা মানে সেই আমার মনে হচ্ছে ওই ব্যাম্বুর আমব্রেলা করা হতো বড়। And then he came. Ramanuja asked him, what's your name? And he said, my name is Dhanurdasa. I'm a wrestler. Then who is that girl? তুমি ওর দিকে তাকিয়ে আছো কেন? ওই মেয়েটা হচ্ছে হেমাম্বা, and she has the most beautiful eyes in the world, most beautiful pair of eyes I've ever seen. That's why I'm looking at her. আর লোকজন তো বলছে ছি ছি ছি, এরকম কথা বলছেন রামানুজাচার্যের সামনে। কিন্তু but Ramanujacharya was not fazed by this. He said, suppose I show you a pair of eyes even more beautiful, the most beautiful pair of eyes in the universe. দেখবে তুমি? বললো হ্যাঁ দেখবো। Come in the evening, সন্ধ্যাবেলা যখন ওই বিষ্ণুর আরতি হবে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে, come into the temple. আমাকে যেতে দেবে ভেতরে? বলবে আমি ডেকেছি। So this Dhanurdasa turns up in the evening at the time of arati. Now there are beautiful verses in Vaishnava Shastras. শ্রী হরির মুখ আরতির প্রদীপে যদি কেউ দেখে, প্রদীপের আলোতে দেখে, তার সব পূর্বজন্মের সব পাপ নাশ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। বলতো আমরা তো সবাই দেখি, অনেকেই তো দেখি আরতি, আমাদের সব পাপ নাশ হয়ে গেছে। তা ভক্তি সহকারে, উইথ রিয়েল ডিভোশন ইফ ইউ সি, ঠাকুর বলছেন পাপ নাশ হয়ে যায়। যেমন গঙ্গা স্নান করতে গেলে পাপগুলো উঠে সব গাছে বসে থাকে, আবার যখন সে গঙ্গা স্নান করে বেরিয়ে এলো সব পাপ চলে গেছে, কিন্তু আবার গাছের পাশ দিয়ে গেল সবগুলো ঘাড়ে চাপে এসে। এনিওয়ে, আরতি আরম্ভ হচ্ছে, বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার তখনকার দিনের প্রাচীন দক্ষিণী মন্দিরগুলো সব গর্ভগৃহগুলো অন্ধকার, আর ওখানে শয্যাতে শুয়ে আছেন শ্রী রঙ্গনাথ স্বামী বিষ্ণু, আর আরতির যে আলোটা একটা পোর্শনে পড়ছে। তো যখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আরতি চলছে, আরতির প্রদীপের আলোটা বিষ্ণুর মুখের ওপরে পড়েছে, শ্রী রঙ্গনাথ স্বামীর মুখের ওপরে পড়েছে, তখন রামানুজাচার্য ওই ধনুর্দাসের হাত ধরে বলছেন, saying that, see the most beautiful pair of eyes in the universe. Dhanurdasa looks at that and he sees the living face of God. মূর্তি আর নয়, জ্যান্ত ভগবানের মুখ দেখছেন, আর সেই চোখ ভগবানের। and he goes into samadhi, উনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন ওই ধনুর্দাস। রামানুজাচার্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, উনিও সমাধিস্থ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে। So this is the power of the Acchya Avatar. There is a living presence of the divine. আমাদের বেলুর মঠের মন্দিরেও আছে, in the temple. I will not tell the names. I know of at least 2 to 3 swamis. আরও অন্য were not monks. তারা প্রত্যক্ষ শ্রী ভগবানকে, শ্রী ঠাকুরকে দেখেছেন ওই মূর্তিতে, ওখানে বেলুর মঠের মূর্তিতে। So this is Acchya Avatar.